there is the requirement of fine graded contraction. Then the number of muscle cells are few. Even 3 to 6 muscle fibers can be in a particular, that supplied by the single action. But on the other hand, when the requirement is gross, as in postural muscles, where such finer movement is not required, sustained contraction, as in postural muscles, limb muscles, and in that case, the number of muscles is supplied even more than 100, or in human beings it may be approach 1000. Now, according to these motor units, and they are also a particular motor unit is formed of particular type of muscle cells, either type 1 or type 2. Type 2 can be subdivided into type 2A and 2B, but grossly type 1 and type 2. And the neighboring motor units that supplies these muscle fibers, they are intermingled. They are not segregated. The muscle cells supplied by the particular motor unit is not segregated. There are intermingling between the muscle fibers of the neighboring motor unit. And why it is so is not known. It is due to the nature's method of development, and it is developed in this person. But whenever there is some injury and then there is repair, in that case it is possible to have segregated this. In this way, intermingling. Yes, sir. Checkerboard appearance. And nature that make is always optimum and accurate. So this type of picture is there. Intermingling. Yeah. Now this, there is a principle, it's called size principle, S-I-J-D, size principle. There is this type 1 motor units. Suppose it is type 1, it is the type 1, and it is type 2. And in that case, there is a size principle. That is the motor units that supply the slow muscles, slow oxidative rate. In case of slow muscles, their latency is more and their duration of contraction period or simple muscle twitch duration is prolonged. On the other hand, fast muscles, they have their twitch duration much shorter than this, and the structure is also different. Myosin, actin and tropomyosin and these proteins, they are produced by multi-gene families, and they are separate isoforms, and they have differ in myosin ATPase and other activities. We discussed the other day. Now, size principle means, suppose it is this type 1 is the red type, and in this case the axon diameter is less and the cells are of lesser diameter, and on the other hand it is axon diameter is more and the cells are also have their dimension is to some extent more, thicker actions, and the cells are also, and they are recruited, and during the course of activity they are recruited in different ways. Motor units activity in a particular muscle can be analyzed with the help of electromyography. And they are available, and you have figures in your text. Electromyography. Metal disc or a needle is inserted into a muscle, and then voluntary movements are done before and during the contraction.
voluntary movement. And it has been proved in this way that whenever there is no movement, then there is no generation of action potential. No generation of action potential. And whenever there is alternate movement, then it is seen that there is activity over the flexor muscles during flexion, and during extension it is silent, but extensor muscles, they shows their action potential fluctuations. And during that time, the flexor groups are silent. In this way, you will find in the text that this type of, suppose it is the flexor muscles, and it is the flexor muscles, and it is the extensor muscle. Extensor muscle. In this way, millivolt, millisecond, you will find in the scale, in the text, in this way, myography. But during the resting condition, there is no action potential generation. There is no action potential generation. And it is collected over the surface of the muscle. Compound action potential over the muscle by disc, or by a needle. It is possible to have the concept of a single muscular contraction. Electrical activity of single muscle during contraction. Yeah. Now, the size principle means that they are recruited in a measured way. Suppose when the individual is doing minimum work, and then in most cases the type 1 or red fibers are active. Individual is walking slowly or in this way, then they are particularly affected. But when there is a necessity for increased in the strength, and during running, jumping on in that case, then there is recruitment. Along with this, there is recruitment of the type 2 fibers, where quick contraction is required. And this type of muscle fibers is slow, oxidative and red. And the type 2 fibers are fast and white. They can generate huge amount of power temporarily, but they are liable to be fatigued easily. But this muscle is recruited early, and they can generate sufficient force for this purpose. But they are oxidative, and they are recruited in this fashion. Clear? Now, to some extent, the metabolic part relating to this muscles can utilize mostly there is the fatty acids and carbohydrates. The glucose can be metabolized. In resting condition and during mild exercise, fatty acids, they provide the energy by the process of aerobic process. And you, from your studies of biochemistry, you are very familiar with this oxidative process. They occurs in the mitochondria, within the mitochondria, where huge amount of energy can be produced. But this requires time, the relatively slow process. From one glucose molecule coming from the blood, it can produce up to 40 ATP molecules in that case. And glucose that enters into any cell, including the muscle cells, within the cytosol there is progressive breakdown, and then pyruvate is produced. It is occurring within the cytosol. It is called Embden-Meyerhof pathway. And then pyruvate that enters within the mitochondria.
and where there is final oxidation. Now, if there is lack of availability of oxygen or if time is short, and in that condition, the aerobic process is not effective, some other alternative pathway must be utilized. And what is that? Then carbohydrate is the source of energy, and but blood glucose concentration is not sufficient. So, within the cells there must be some compound that can provide quick energy, and that is the muscle glycogen. And so, glycogen should be high in this. There will be also it is not less in this. The glycogen is available, and glycogen is broken down by means of phosphorylase enzymes. Glycogen is again broken down into ultimately glucose moiety. It enters the cells, and from the pyruvate it is diverted temporarily to lactate, and small amount of ATP is available from a glucose molecule coming from blood. 2 ATP molecules are ultimately available, but when it is coming from the intracellular glycogen, 3 ATP molecules are coming, and they are much less in amount in comparison to aerobic process, but during the need, at the time of need, then it may prove sufficient. And whenever there is different events in exercise or sports, then there is the first energy coming from free ATP that is available, and from the phosphocreatine. Yeah. We have read in the biochemistry text. ATP is available to some extent, and phosphocreatine. Phosphocreatine reacts with ADP, and forms creatine and ATP, and so it is a high energy compound similar to that of ATP. And during resting conditions, this phosphocreatine is produced within the mitochondria, but during quick activity, then along with ATP, it is also utilized. But after that, it is this anaerobic process that is required. In 100-meter dash or 100-meter run, roughly taking 10 seconds of time, and in that case, anaerobic process taking place, and 85% of the energy is coming from this anaerobic process. Clear? Suppose in a 2-mile race, that taking roughly 10 minutes or so, and in that case, this anaerobic process is higher than this aerobic. But in there is a long run that takes 1 hour or so, and 20% of energy can come from the anaerobic process. Why? Because anaerobic process can be done for a short time. It may be 6 times, it may for a very short time, it may be 6 times the energy requirement by the anaerobic process, but it is short lasting. Whenever lactic acid is produced, it reduces the pH, and it can diffuse quickly out of the cells. But this diffusion has a limit, and it cannot be continued for a prolonged period. So, whenever there is prolonged activity, then this type of activity is not possible. Clear? And for this reason, when there is a short run, 50-meter, 100-meter, and in that case, it is sufficient. Very initially, ATP and phosphocreatine, they are utilized within seconds, few seconds, and then this anaerobic process
and it is sufficient. And aerobic process, they are operating continuously, but the contribution is less. Anaerobic process, 85%. But a long run, taking 1 hour or so, only 20% of the energy can come from the anaerobic process. Remaining must be this aerobic process. And for this reason, after the exercise, some time is required to regenerate ATP also. It is called oxygen depth. Oxygen depth mechanism. কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা দরকার, পরিশ্রম করা, লং রান বিশ্রাম করা দরকার. It may be more than half an hour or so, depending upon the duration and intensity of the exercise. When there is replenishment of these materials, that is the lactate is removed. Lactate is removed. It can be utilized, or it can be even converted into glucose. ATP is resynthesized, phosphocreatinine is synthesized, and oxygen, small amount, whatever it may be, but required coming from myoglobin, and it is resynthesized. So in that condition, the oxygen consumption remains high in comparison to the basal process. And it's called oxygen. Now this type of different types of muscle, then they have their work, and their activity depending upon their structure. There is amino acid composition. Myosin heavy chain, light chain, topomyosin. There is only one form of actin, but all others, they are different types of isoforms, and their activity can be changed. Suppose a motor unit supplies a motor unit is slow muscle. A motor unit is supplied by a nerve, slow muscle, and another but supplies the fast muscle. Now, if this it is diverted in this way, it is cut and it is brought to the slow muscle. Then it gradually it will be fast, and vice versa. It is developed by nature, but it does not mean that it is not immutable. It can be varied by the innervation. Now, what is the purpose of the innervation? And this innervation, there is this activity. So, if it is stimulated intensively whenever required, and its type of stimulation is like that of the fast muscles, then there is some change in the development of the muscle proteins. Myosin ATP is activity, then becomes another enzyme activity is similar to that of the fast muscles. So the slow muscle is converted into fast muscle, and vice versa. And this occurs. So the pattern of activity primarily depending on. It also depends upon hormones, effects of some hormones, like thyroid hormone in cardiac muscle and other muscles. So it proves that this function can vary. So the motor neurons are of different types. Wherever there is a fine graded contraction is required. Suppose I am moving my eye in this direction, and there must be appropriate contraction of these groups of muscle, abductor of the eye, of one eye, and adductor of this other eye, and in that case it is appropriate, so that the image is forming at the macula. It is done by that is the type 2 fibers mostly, but by the limb muscles, they contain substantial amount of these type 1 fibers. Slow oxidative rate
and they are fatigue resistant, and fast oxidative white muscles, they can generate huge amount of force, and it is possible that we cannot voluntarily increase its recruitment completely. In some adverse emergency situations, they may be applied, and huge amount of energy or the work can be done with this muscle. Not intentionally, but by the emotional and reflex way they can generate. And it has been proved in different types of actions. An individual or an animal is in the desperate situation, and they involuntarily can recruit this type of muscles and generate huge force to overcome any obstacle. And they are contact not normally, but whenever there is requirement is there, and it is due to this activity of this some type 2 fibers that we cannot normally voluntarily we can utilize them, but at the time of emergency it is possible. Yeah. So survival is the nature tries to survive us, and there are in every system, not only the muscle system, every system, and there is an attempt to make these creatures living as far as practical. Yeah. Now this strength of the muscle, maximum strength, what can be produced by the muscle? A particular muscle can generate a particular force. Maximum force, a single muscle fiber or a whole muscle if you consider grossly, it is 3 to 4 kg by centimeter square, cross sectional area. At the middle where this cross section is more, and this type of force can be generated, maximum force. And maximum force is produced not by simple muscle twitch. Maximum force in a muscle can be produced in which there are some conditions. It must be at the resting length, and there must be complete tetanus. টিটেনাস বলতে কি বোঝায়? এই তোমার কত রোল, তুমি সামনে, হ্যাঁ কত রোল তোমার, হ্যাঁ কি 123, হ্যাঁ তুমি বসো, তুমি সামনে আলাদা বসছো, এটা খুব ভালো লাগলো দেখে। এই টিটেনাস বলতে মাসেল, স্কেলেটাল মাসেলের টিটেনাস বলতে কি বোঝায়? টিটেনাস বলতে কি বোঝায় স্কেলেটাল মাসেলে? হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলে গেলাম, তোমার যদি সেটার ভিতরে সার না জানা থাকে তাহলে পরে তোমার কি করে হবে? টিটেনাস বলতে কি বোঝায়? স্কেলেটাল মাসেলের হ্যাঁ, প্রলং কন্ট্রাকশন অফ দি মাসেল in response to rapidly repeated stimulation. বুঝতে পেরেছি? যেমন মনে যদি এটা কেউ মুখস্থ করে বলে অথবা কোনো কিছু দেখে অথবা ইন্টারনেট নানা রকম সবসময় পাওয়া যায়, সেটা থেকে দেখেও যদি বলে সেটাও ভালো। ছলেও যদি ব্রহ্মনাম করে সেটাও ভালো, কাজে সেটাও কোনো দোষ নেই। তার মানে সেখানে তারা অ্যাটেন্টিভ আছে আমার কথায়, ওই কয়েকটা সময়ের জন্য সে উত্তর দিচ্ছে, এটাও ভালো। না বলা থেকে এটাও ভালো। সেই সৎলোকের অভিনয়ও ভালো, এটা পড়েছি কোনো জায়গায় আর কি, হ্যাঁ জ্ঞানী লোকেরা বলেছে। তার মানে কিন্তু স্কেলেটাল, কিন্তু কার্ডিয়াক মাসেলের টিটেনাস হয় না, বাট দ্যার ইজ নো টিটেনাস ইন কার্ডিয়াক মাসেল। কেন? ওয়ার্কিং মাসেল বা এমনি কার্ডিয়াক মাসেল, আমরা ওয়ার্কিং মাসেলই বলবো, ওয়ার্কিং মায়োকার্ডিয়াল সেলে টিটেনাস হয় না। এটা ইট মে বি অ্যান ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন। স্কেলেটাল মাসেল cannot be titanized, can be titanized, but not the cardiac muscle. Explain why. It will appear in the examination. এরপরের এই যে সেমিস্টারে এটাও তো এক্সপ্লেন হয় আমি দিতে পারি।
তাহলে সেখানে তোমাকে হাউ টু এক্সপ্লেইন দিস? হ্যাঁ, কি সেটা তো তার ওটা হওয়ার পরে কি হতে পারে, কিন্তু কেন হয় না? যেমন অ্যাম্ফিবিয়ান হার্ট যেটা বাইরে আনা হয়েছে, যার যার কোনো ব্লাড সাপ্লাই কিছু নেই, শুধু ফ্লুইড দিয়ে রাখা হয়েছে, ফ্লুইড পাচ্ছে সে, তাহলে সেক্ষেত্রেও এটা ডেমনস্ট্রেট করা যায়। যেমন মনে করো এরকম দুটো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আছে, দেখুন দুটো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যদি আমি একদম আঁকি, মানে পোটেনশিয়াল যদি এরকম আঁকি সেটা দেখা যাবে। এই যে উপরের যে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা হয়েছে, এই পোটেনশিয়ালটা কোন ধরনের মাসেলের সম্ভব? হ্যাঁ, স্কেলিটাল মাসেল। আর দিস ফিগার বিলো cardiac muscle, working myocardial cell. And in that case, it is called the phase 0, 1, 2, 3, and 4. It is the electrical activity. Electrical activity. Excitation, contraction, coupling, and it is followed by the contraction. Contraction. In this case, in the skeletal muscle, after 2 milliseconds or so, there is the contractile process. An absolute refractory period corresponds roughly to the spike potential. Absolute refractory period 1 to 2 milliseconds. And in this case, its duration is 200 to 300 milliseconds. And actually, and this, that is the contractual process, and they are more than 60% complete. It is the contractile response, it is the electrical response, and it is the contractile response. Electrical response and contraction. So it is more than 60%. It is falling within the absolute refractory period, prolonged refractory period. So tetanus, even incomplete tetanus cannot be developed, because along with the rate and this refractoriness do differ. Muscle contraction period and the action potential duration do vary proportionately. যদি ব্রেডিকার্ডিয়া হয় তাহলে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন ইনক্রিজ করে, in tachycardia it is reduces, but it cannot be tetanized. But in this case, tetanus is possible, is if repeated stimulation coming in different phase. When it is falling within this, it is the contraction phase and it is the relaxation phase, contraction. When it is in the relaxation phase, whenever there is repeated stimuli, then there is incomplete relaxation between the stimuli. That is called incomplete tetanus. But when all are falling within this contraction period, then there will be complete tetanus. If repeated stimulation is all coming just after the refractory period within the contractile phase. Contraction is a chemical process. It is not attributed to any refractoriness. If the stimuli, electrical events, they are responsible for this refractoriness. And if the repeated stimuli falling within this contractile period, then there will be complete tetanus. Suppose when there are repeated stimuli falling within this period, then there will be in isometric or isotopic preparation, whatever, then there is this type. But it is falling within this period, and in that case, you will find that it is incomplete tetanus and it is the complete tetanus. The term clonus is also applied in some texts.
but its better term is incomplete tetanus. Cronus is applied in clinical, that is when there is an alternate in type of this type of movements. Patellar cronus, ankle cronus in this. So it may be confused. So it is better term is incomplete tetanus, where there is incomplete relaxations in between the stimuli, and here there is a steady pull. And whenever there is tetanus, complete tetanus, there is increase in the force developed. It is 4 times that is produced by the muscle twitch, 4 times. So in this way, its force can be increased, and the maximum, this is and whenever there is different types of exercise, and depending upon the type 1 and type 2 fibers and the pattern of the sports, the exercise pattern differs. So those trainers are responsible for training this type of sportsmen. They are educated enough. They know what type of exercise is required for this type of work to develop type 1 muscles, and what type of exercise is required for this type of athletes playing with opposite type pattern of preparation. Suppose long distance walkers and long distance runners, where there is more requirement of the type 1 muscles, but the weightlifters, boxers, they require the more effective type 2 muscles. With exercise, gradually there is increase in the diameter of the muscles. It is called hypertrophy. But hyperplasia is also seen, but commonly hyperplasia is not such produced. Hypertrophy. A muscle can increase in their diameter, and there will be more number of myofibrils and corresponding contractile protein. It is possible. And it is severe exercise, and when there is extensive growth of muscles, and there is also splitting of one muscle fibers, or generation of new muscle fibers is possible, and it is called hyperplasia. Or there may be combination of both, hypertrophy and hyperplasia. And in this way, huge amount of force is required. Gluteus maximus muscle in human beings also is sufficiently strong, and it can generate this force, a tension of 1 to 0 kg. And all the muscles coming together, there is huge amount of energy that is produced. What can be produced? Yeah. And it is required. Suppose when we are climbing, our body weight is taken by the gastrocnemius muscles, and it is more. Whenever we are running, jumping, then more amounts of work must be done, force must be generated by these gastrocnemius muscles. And according to the different types of profession, these muscles can develop. Yeah. Body mechanics is also important in this case. Body mechanics, that is, the optimum strength can be generated. That is, in most of the muscles, they are disposed in a resting length. Resting length বলতে কিছু জানো? কত রোল তোমার? হ্যাঁ, কত রোল তোমার? কি? 3, 15. রেস্টিং লেংথ, স্কেলেটাল মাসেলের রেস্টিং লেংথ বলতে কি বোঝা যায়? What is understood by the term resting length of a skeletal muscle? হ্যাঁ, পড়নি এগুলো?
হ্যাঁ, রেস্টিং লেংথ বলতে তোমাদের কারো জ্ঞান আছে? রেস্টিং লেংথ বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ, এই যে পিছনে হাসছে, এটা বলছে আমার মতো বুদ্ধিমান লোকদের এসব সহজ সহজ প্রশ্ন করছে। হ্যাঁ, এটা আমাদের পক্ষে একটা লজ্জাজনক ব্যাপার, তাই না? এই যে পিছনে হাসছে, বুঝলে? রেস্টিং লেংথ বলতে কি বোঝায় এটা তো ওরালে জিজ্ঞাসা করবে, এক্সটার্নাল যারা আসবে, এবার যারা আসবে সাপ্লি যারা পেয়েছে তাদের তো জিজ্ঞাসা করবে হয়তো রেস্টিং লেংথ বলতে কি বোঝায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই এটাতে তো কিছু পরিষ্কার হলো না। দুটো বোনসের মাঝেই তো মাসেল থাকে, তাই না? তাহলে রেস্টিং লেংথ বলতে তোমার কি ধারণা? কি একটুখানি অনেক সময় মানে যেমন অব্যক্ত বেশিরভাগই, এই যে উদ্ভিদকুল আছে এরাও সব কিছু জানছে, বুঝতে পারছে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। এদের চিন্তা ভাবনা করছে, এদের মনে আনন্দ হচ্ছে, ফুল ফল সবই তৈরি করছে, কিন্তু অব্যক্ত। এর জন্য যাদের জ্ঞান আছে তাদের বলে যে এদের বলছে অব্যক্ত ভগবানের অংশ। এই যে মানুষের মধ্যেও অনেকে অভিব্যক্তি আসছে যেটা প্রকাশ করতে পারছে না। যাদের স্পিচ ডিসঅর্ডার রয়েছে তাদের মনে সবভাবেই আসছে, কিন্তু ঠিক প্রকাশ করতে পারছে না। সেরকম অনেকের দেখেছি আমি, জানে জিনিসটা কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। প্রকাশটা না করতে পারলে কি হয়, পরীক্ষায় নম্বরটা কম পায়। এই জন্য ও হয়তো জিনিসটা হয়তো বুঝতে পারছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। সে অব্যক্ত থাকলে হবে না, কিছুটা তোমাকে ব্যক্ত হতে হবে পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য, বুঝতে পারছো? তাহলে কি বলবে রেস্টিং লেংথে? বাট দ্যাট ইন পার্টিকুলার লেংথ অ্যাক্টিভ টেনশন দ্যাট ইজ জেনারেটেড ইজ ম্যাক্সিমাম। অ্যাক্টিভ টেনশন জেনারেটেড ইজ ম্যাক্সিমাম। ওই ছবি এঁকেছিলাম আমি, মানে আইসোমেট্রিক প্রিপারেশন একটা হোল মাসেলের আমি যদি নেই, মনে করো অ্যাম্ফিবিয়ান প্রিপারেশনেরও তুমি নিতে পারো। তুমি আইসোমেট্রিক একটা লিভারের সঙ্গে যুক্ত রাখলে, তারপর লেংথটাকে চেঞ্জ করছো, করে করে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে প্যাসিভ, তারপরে টোটাল, দুটো বিয়োগ করলে পরেই তুমি অ্যাক্টিভ পাবে। এটা হচ্ছে লেংথের চেঞ্জ ইন লেংথ। এটা হচ্ছে টেনশন ডেভেলপ কেজিতে। মনে করো এইখান থেকে তুমি প্যাসিভ টেনশন পাচ্ছ, প্যাসিভ টেনশন বিফোর স্টিমুলেশন দি মাসেল, and at any particular length you go on stimulating it, you will find this is the total tension, passive tension, total tension। এখন যে কোনো একটা লেংথের ক্ষেত্রে তুমি এটা যদি বাদ দাও, এর সঙ্গে এর থেকে সমান দূরত্ব নাও, আর এখান থেকে তুমি এই 0 থেকে নাও, তাহলে পরে তোমার কার্ভটা এখান থেকে গিয়ে ডিফার করে এইভাবে আসবে। এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ টেনশন। এবং এই যে লেংথটা দ্যাট করসপন্ডস, দিস লেংথ করসপন্ডস টু দি রেস্টিং লেংথ। এটা হচ্ছে রেস্টিং লেংথ। And why at that particular length it is generating maximum tension? Then it is the number of cross bridges is optimum in this situation. 2.0 to 2.2 sarcomere length. Sarcomere. বোঝা গেল? sarcomere. তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সার্কোমিয়ার কথাটার অর্থ না বোঝো, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে আমার বলাটা অর্থহীন হলো। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো যে সার্কোমিয়ার কথাটার অর্থ জানো না? এরকম হাত তুলে বলো তো কেউ যে আমি সার্কোমিয়ার কথার অর্থ জানি না। এরকম সার্কোমিয়ার কাকে বলে সেটা জানি না, এরকম কেউ কি আছো? হ্যাঁ, তাহলে সার্কোমিয়ার তার ডেফিনিশন কি? সার্কোমিয়ারের ডেফিনিশন কি? মাসেল। হ্যাঁ, এটা কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট ধরা হয়? জেড লাইন। তার মানে এই যে আমরা যে চেষ্টা করেছি কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? রেজাল্ট পাওয়া যায় সার্কোমিয়ার। এখন সার্কোমিয়ারগুলো হিস্টোলজিক্যালি মাসেলের কোন জায়গায় থাকে? সার্কোমিয়ার হিস্টোলজিক্যালি
স্কেলেটাল মাসেলের সেলের কোন জায়গায় থাকে? হ্যাঁ, কোন জায়গায় থাকে? সার্কোমিয়ার ইজ প্রেজেন্ট ইন হুইচ পার্ট অফ দি মাসেল? হিস্টোলজিক্যালি কোন জায়গায় থাকে? ওটা তো সেল মেমব্রেন থেকে আসছে। কার সঙ্গে কি যোগ করছো তুমি? কন্ট্রাক্টাইল প্রোটিন যে স্ট্রাকচারের মধ্যে থাকে হিস্টোলজিক্যালি, সেই স্ট্রাকচারের কি নাম? রেটিকুলাম নয়, ওটা হচ্ছে মায়োফিব্রিল। মায়োফিব্রিল, বুঝেছো? মায়োফিব্রিল, মায়োফিব্রিলের ভিতরেই প্রোটিনগুলো থাকে। এবং যারা থিক ফিলামেন্ট, থিন ফিলামেন্ট দিয়ে তার যে অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী থাকে এবং সেগুলো রেগুলার অ্যারেতে থাকে। একটা ফাইবারের তো আছেই, অন্য ফাইবারের সঙ্গেও সেটা থাকে, ট্যালিতে থাকে, এবং যার ফলেই এটা পাওয়া যায়, স্ট্রাইটেড বা স্ট্রাইপড অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায়। সরেক পেশি বলে বাংলায়, সরেক পেশি, বুঝতে পেরেছি? রেখা ডোর কাটা থাকে, এরকম ডোর কাটা থাকে। অল্টারনেট লাইট অ্যান্ড ডার্ক ব্যান্ড, যেটা তোমার হিস্টোলজি, তুমি অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টেও দেখতে পাবে। হেমাটোক্সিলিন ইওসিন প্রিপারেশনে তুমি মায়োফিব্রিল দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দরকার পড়বে, এগুলো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিং। কিন্তু তুমি লাইট মাইক্রোস্কোপে তুমি 1000 ম্যাগনিফিকেশন বা আরও কম ম্যাগনিফিকেশনে তোমার সেই স্ট্রাশনটা দেখতে পাবে। অল্টারনেট ডার্ক অ্যান্ড লাইট ব্যান্ডটা দেখা যায়, সেটা দেখা যায়, এটা দেখা যায়। কিন্তু এগুলো সব ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিং। তাহলে এই অবস্থায় থাকবে। হ্যাঁ, ফোর্থ যখন জেনারেটর হচ্ছে তখন কমপ্লিট টিটেনাস, তাহলে পরে সেটা হচ্ছে। আর ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট অফ মোর অ্যান্ড মোটর ইউনিটস হচ্ছে, তবেই তো মাসেলটা পুরোপুরি কাজ করতে পারে, মাসেলটা কাজ করতে পারবে। রিক্রুটমেন্ট অফ মোর অ্যান্ড মোর মোটর ইউনিটস হচ্ছে যখন সমস্ত ফাইবারই একসঙ্গে কাজ করছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস পাওয়া যায়, ম্যাক্সিমাল ফোর্স পাওয়া যায়, সেটাকে বলে ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস। ওই জন্যই যে অ্যাম্ফিবিয়ানের যে চার্টগুলো, ওগুলো সেখানে কিছুটা আলোচনা সেটা হবে। So these are this process, optimum. Now some muscles, they are arranged in such a way that suppose two joints, contraction of one joint, then there is shortening of the muscle, but elongation in the other joint, it may compensate it. Hamstring muscles, it has acting, it has can flex the hip joint and also knee joint. Suppose when I am flexing in this way, they are working, but it is already flexed, then it is elongated at the hip joint level. So there is compensation, and isometric contraction can be even close to isometric contraction can be produced, and a huge force can be generated. And in this way, they are disposed in such a way that they can generate maximum tension with little shortening. And momentum, balance, they are also applied in this way, so that minimum amount of energy is consumed. And there is no damage to the tendons and bones. Always less than 50%. In most of the even severe type of stress, less than 50% of the failure strength, so that there is no damage of the bone and the tendon. Whenever we are walking, there is overlapping of the lower limbs. There is 2 periods of touching the ground during walking. So during walking, one is the support phase or
stance phase, and another is the swing phase. And so whenever we are walking, suppose in this case, it is the origin. Now it is the swing phase, and it is the support phase, and then it is the swing phase, and it is the support phase. So in a walking cycle, there is 2 periods of double rest. It is the walking, but during running it is not so. And in that case, whenever it is the swing phase, there is the there is the some burst of activity of the flexors, hamstring muscles, and with that, then it is coming like in this way, so that minimum energy is expended. Minimum energy is expended. During swing phase, there is a burst of activity of the leg flexors, that is the hamstrings. And the limb with this movement, by means of electric activity, it is moving, and no cellular energy is required. So minimum energy is consumed. Minimum energy is consumed. For the reason, man can walk for 10 kilometers, 20 kilometers, even more, whenever there is required. Whenever there are some natural calamities or man-made disturbances, human being can walk for 20, 30, 40 kilometers for survival. So the nature is made so that it is economic. And normally individuals, adult individuals, they walk at the rate of 80 meter per minute. 80 meter per minute. 80 meter. Suppose from our building to the front road, it may be 80 meter or so. So within 1 minute, they can walk in this direction with minimum expenditure of energy, with 150 to 175 watt per step. Joule per second per step is 150 to 175 step. Watts per step. And it is the optimum velocity. If the individual walks quicker or even slower, then this energy expenditure is more. So we select the velocity. It has been proved. If you know the distance, you can calculate with this value. With your watch, you will find this value is accurate. So this figure is given in the reliable text, and this energy is 150 to 175 watt per second. There is a brisk activity of the flexors, and then swing forward automatically. No cellular energy is required. And then another type of, there is 2 periods of double support. 2 periods of double support. This swing phase of right, and both in the ground, and it is swing phase of the left limb, and then it is the ground, and it is then there is. So in this way, 2 periods of double support in a single cycle. And the energy consumption is minimum. And it is done by pre-programmed circuits within the spinal cord. Pre-programmed circuits, and they must be initiated by some type of command neurons. In experiments of decerebrate rigidity or in mammals, it has been proved that in human beings coming from the midbrain, and in invertebrates there are some command neurons. They send information. So this circuit is activated. Pre-programmed circuits in this pre-programmed circuits. And
during experiments where they can be stimulated in different ways. This type of movement can be demonstrated. When the animal cannot exert any voluntary effort by stimulation, spinal section above this circuit, if they are stimulated, painful stimulation, then they are deflex movement, and in this way this pattern is as if the animal is walking. Pre-programmed circuit. যেমন প্যান্ডেল মেকার এখন কি করছে, তার দেওয়া থাকে, তুমি গিয়ে চাও আমার এরকম ধরনের, সে একটা এনে খাঁচা এনে লাগিয়ে দিল, সে দেখবে সেটা তো আগে থেকে করা, সার্কিটটা তার করা আছে, প্রি প্রোগ্রাম সার্কিট, এবং সেটা তুমি যেরকম প্যাটার্ন চাও তুমি সেটা বললে পরে ওরা বলবে যে এরকম ছবি দেখাবে, এইভাবে আপনি কোনটা চান, সে সেইভাবে তারা গিয়ে লাগিয়ে দেবে তোমার গেটে, যে ঠিক, এবং তারপরে দেখবে সেরকমভাবে লাইট জ্বলছে, দু একটা লাইট খারাপ থাকলে চেঞ্জ করে দিল, ভালো, প্রি প্রোগ্রাম সার্কিট, বাট দ্যাট মাস্ট বি ইনিশিয়েটেড, and we have to learn walking from very early age, and this idea so that the brain can send the proper signals, so that there is sequential activation of the appropriate groups of muscles. Yeah. So these are body mechanics, much is written in different texts also. Diseases of the skeletal muscle you will find in the text, diseases. In some cases diseases, they are mostly genetic in origin. The protein isoforms are different from the normal. Typical example is DMD, Duchenne's muscular dystrophy. It is an X-linked disease. It may involve also the cardiac muscle in some cases. And lifespan is normally less than 30 years or so. And in that case, there is absence of dystrophin. Dystrophin is a protein connecting the actin filaments to some glycoproteins, sarcoglycan complex, and alpha, beta, gamma, delta, there are sarcoglycans. And these proteins, and in that case, this is absent. There is relatively milder form, there is Becker's dystrophy, when they are present, but they are less in numbers. And in that case, the appearance of the muscle is not less developed. There may be pseudo hypertrophy. There is more accumulation of fibers also, but it is weak. Partial weakness is also Becker's. The neuromuscular junction, it is normally replaced by eutrophin, similar in structure to dystrophin. And in experimental animals, it has been seen that if there is programming so that the eutrophin is produced more, then it can take over the action of dystrophin. But it is easy to say, but difficult to do. It is only this. There are some cases where there is exercise ability is poor due to defects in the metabolism of carbohydrate and fats. Typical is myophosphorylase deficiency, myocardial disease. Myophosphorylase deficiency. So there is accumulation of glycogen, and exercise tolerance is poor. Yeah. But in that case, epinephrine, glucagon is used, then glucose level will increase. Because then in this case, epinephrine are working over the liver to increase this muscle, to increase the glucose level. Glycogen present in the muscle and also in liver. So if there is myophosphorylase deficiency, there will be weakness and poor exercise tolerance. But epinephrine is glucagon is applied, then there is increase in glucose, and this glucose coming not from the muscle but from the liver.
and it proves that it is not due to some defect in the liver cells that is present in the defect is present in the muscle cells. Myocardial disease. I think it is sufficient for you. You have to read your books and get much more information. Next day we will discuss the smooth muscle, and from there, from other days we will start the kidney. That is more important. Imagine a fluid-filled bag is present between the muscle or tendon and any hard substance, or in between two tendons, even in between two muscles where there is a friction. Otherwise, due to friction, the muscle fibers or tendon fibers may be damaged. To prevent this damage, nature gives a fluid-filled Barsi. As you know, when the Amazon or Flipkart deliver a very sensitive or a very fragile porcelain glass substance, they also use this, some packaging material, so that this fragile substance are not broken. Similarly, due to friction, there is a chance of, if a muscle is rubbing against this bone, there is a chance of destruction of these muscle fibers, damage of the muscle fibers. To prevent this, nature gives a fluid-filled ball, which usually may be oblique, may be round, may be spherical, and these are called Barsi. So Barsi is present where there is a chance of friction between the muscle and bone, between the tendon and bones, between the muscle and tendon, between the muscle and muscle also. And this Barsi is helpful, but sometimes due to constant irritation or infection, bacterial, as it contains, this Barsi is lined by a synovial membrane. This synovial membrane also present in a synovial joint lining the inner side of the capsule, and it secretes a fluid which is known as the synovial fluid, a viscous fluid full of high hyaluronic acid, so that it acts like a mobile, so that very good lubricant, it acts as a lubricant to the joint. Similarly, this Barsi, as it is lined by a synovial membrane, it also secretes fluid. The inner cells of the Barsi secretes fluid like a lubricant. And this fluid may be inflamed, so we call bursitis. And this is inflammation may be due to constant rubbing, or may be due to bacterial or viral infection. And this is called bursitis. Itis means inflammation. So what are the Barsi around the knee joint? There are so many Barsi around the knee joint. You need not to remember it. Only you remember 3 to 4 Barsi. Draw a knee joint. Lateral view, I am viewing. So this is the quadriceps tendon inserted as in the patella. From the patella, the ligament patellae So this is the quadriceps tendon, this is the ligamentum patellae, inserted in the tibial tuberosity. So always we going extension and flexion, there is a chance of friction. And this is the capsule of the knee joint. This is the capsule of the knee joint. So, and this is the skin and superficial fascia. This is the skin and superficial fascia and deep fascia. So there is a chance of friction, and this is the patella.
right? So nature gives, and this is the capsule, and it is synovial membrane. Joint cavity. Because it is above the patella and it communicates with the joint cavity. Nature gives a bursa here, not communicating with the joint, in front of the patella. Between the skin and the patella. As it is in front, we call, and it is below the skin, we call subcutaneous prepatellar bursa. Similarly, nature gives the patella and the skin subcutaneous infrapatellar bursa. It is below the patella. And there is another bursa here between the patellae and the upper border of the upper surface tibia, deep infrapatellar bursa, because it is deep. There are two infrapatellar bursa, so it is deep infrapatellar bursa. So we have to remember these four things. On the anterior side, this bursa is present on the anterior side. There are so many bursa, about 4 bursa in the lateral side, 4 bursa around the medial side. You need not to remember this. Only one you just remember. Lateral side, kothay friction hoy between the joint. And also, you remember, deep and medial meniscus capsule is also to the medial meniscus. And medial side, upper surface, medial surface of the tibia, medial surface of the tibia is mainly subcutaneous. Kalke dekhiyechilam, totally bone, kono muscle nei, except in the upper part. Upper part e ke ache? Upper part e ke insertion নাই? বিখ্যাত ইনসারশন। এই পিকচারটা ইম্পর্টেন্ট, সবাই জানে। হকি স্টিক টাইপের ইনসারশন, এগুলি দেখলেই তো মনে হবে এইভাবে পড়তে হবে। সার্টোরিয়াস, তারপরে বলো গ্রেসিলিস অ্যান্ড সেমিটেন্ডিনোসাস, আপার সারফেস অফ দ্য মিডিয়াল, এইভাবে ইনসারশন নাই। এই যে মিডিয়াল সারফেসে, এইখানে অ্যান্টেরিয়ার সারফেসের এখানে ইনসারশন নিচ্ছে সার্টোরিয়াস, গ্রেসিলিস, সেমিটেন্ডিনোসাস। এই মাসেলগুলি এরমভাবে আসছে, এরমভাবে আসছে। So there is a chance of friction. And in between these 3 muscle insertion, there is an bursa. ঠিক এরম তাকে বলে পেস অ্যানসেরিনাস, বোর পেস অ্যানসেরিয়ান বার্সা। কি বলে? পেস অ্যানসেরিনান। পেস মানে পা, অ্যানসেরিন মানে হচ্ছে হাঁসের পা। সো ইন বিটুইন দিস 3 মাসলস ইনসারশন এখানে হয়েছে, এইখানে দেয়ার ইজ এন চান্স অফ ফ্রিকশন বিটুইন দ্য মাসলস অ্যান্ড মাসলস। সো নেচার গিভস এ বার্সা ইন দিস ফ্যাশন। তো বার্সা মানে যে গোল হবে তার কোনো মানে নেই। বার্সাটা যদি দেখো এইরকম হবে। So this is known as anserine bursa, known as anserine bursa. এছাড়াও দেয়ার আর ল্যাটারাল, এই বার্সা রয়েছে ইন বিটুইন দ্য, এইখানে রয়েছে ডিপ পার্ট অফ দ্য
tibial or medial collateral ligament, even the deep part and the sartorius. There are so many bursa এরকম আর এই সাইডে রয়েছে and also there is an bursa between the medial head of the gastrocnemius and the capsule. কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই এগুলো, শুধু মনে রাখতে হবে পেস অ্যান্সারেন বার্সাটা। আর ল্যাটারাল সাইডে আমরা জানি রয়েছে, আর ল্যাটারাল সাইডে পপ্লিটিয়াস মাসল অ্যান্ড বাইসেপস ফিমোরিসের ইনসারশন রয়েছে। এইখান থেকে ল্যাটারাল হেড অফ পপ্লিটিয়াস এইখানে নেয় আর বাইসেপস ফিমোরিস ইনসারশন রয়েছে। সুতরাং নেচার গিভস এ ভার্সা এরকম দিচ্ছে, ফিবুলার আর ক্যাপসুলের মধ্যে দিচ্ছে, পপ্লিটিয়াস অ্যান্ড ক্যাপসুলের মধ্যে দিচ্ছে। এগুলি একদম মনে রাখার দরকার নেই, জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য দিলাম যে দেয়ার আর সো মেনি বার্সা। তাহলে কি কি মনে রাখবো? বাস সুপ্রাপ্যাটেলার বার্সা কি মনে রাখবো এটার ক্ষেত্রে? ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি। দেখতে পাচ্ছ, ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি। তাহলে এটার ইম্পর্টেন্স কেন? বুদ্ধি দিয়ে বলো তো, কি ইম্পর্টেন্স, মানে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি বলো, বুদ্ধি করে বলো, কি মানে ইম্পর্টেন্স কি? জয়েন্ট ক্যাভিটির সাথে কমিউনিকেশন রয়েছে। ভেরি গুড। যদি এখানে ইনফেকশন হয়, একটা বার্সায় এখানে একটা ইনফেকশন হলো, কোনো ব্যাপার নয়, দিনের পর দিন পেশেন্ট ইয়ার্স আফটার ফোলা নিয়ে ব্যথা নিয়ে চলে যাবে, কিচ্ছু হবে না। কিন্তু এইখানে যদি ইনফেকশন হয়, the joint cavity will be involved, leading to severe arthritis এবং joint may be damaged. সুতরাং any bursa communicating with the joint cavity is dangerous. Dangerous কখন? Normally নয়, আমার নয়, তোমার নয়। It is not when it is infected, inflamed, the joint will automatically inflamed. সিমিলারলি মিডিয়াল হেড অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস বলেছিলাম, আর ক্যাপসুলের মধ্যে একটা বার্সা আছে, ওটাও সামটাইমস কমিউনিকেটস উইথ দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি। তো ওটা যদি কোনো কারণে ইনফ্লামেশন হয়, আর্থ্রাইটিস হয়। এরপরে এই প্রিপ্যাটেলার আর তাহলে এটার নাম কি? সাবকিউটেনিয়াস প্রিপ্যাটেলার বার্সাইটিস, এই বার্সা। আর এটা কি? সাবকিউটেনিয়াস ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সা। এই দুটো কিন্তু ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, এবং তুমি হয়তো এখন ইউ হ্যাভ সিন অলরেডি দিস টাইপ অফ পেশেন্টস। হোয়াট ইজ দিস? ইফ দিস সাবকিউটেনিয়াস প্রিপ্যাটেলার বার্সা is inflamed, is infected, it is hugely swelled, এটা সোয়েলিং হয়ে গেল, ফলে এই সোয়েলিংটা স্কিনেও অ্যাপিয়ার হবে। It will appear as a skin just in front of the patella, and as it is the inflammation, what is the signs of inflammation? Pallor, rubor, dolor, tumor. প্যাথোলজিতে যখন যাবে তখন পড়বে রুবর, ডলর, টিউমার। রুবর মানে কি? রেডনেস হবে, ডলর মানে পেইন হবে, টিউমার মানে সোয়েলিং হবে। সুতরাং আমাদের নির সামনে সোয়েলিং হবে, সামটাইমস পেইন থাকতে পারে, কেমন? সুতরাং কাদের হয় বেশি? যারা হাঁটু গেড়ে ঘর মোছে, ঘর অনেক সময় মুছে দেখবে এরম করে ঘর মোছে, কেমন? তার জন্য এই যখন বার্সাইটিস হয়, দিস টাইপ অফ বার্সাইটিস উই কল হাউসমেডস নি। হাউসমেড তার মানে এই নয় যে ছেলেদের হবে না, যে কেউ যদি এরকমভাবে হাঁটু গেড়ে কনস্ট্যান্ট কাজ করে তাদের হবে।
হাউসমেটরা যেহেতু বেশি করে, হাউসমেটরা ডুইং সাচ টাইপ অফ মুভমেন্টস frequently, so they are frequently involved, but it doesn't mean that all the prepatellar bursitis, the patient of all the prepatellar bursitis is housemates. No. If there is a prepatellar bursitis, we call housemates knee, even if it is a male patient. So when there is an inflammation of the prepatellar bursa, we call housemates knee. Subcutaneous prepatellar bursa. And when there is inflammation of subcutaneous infrapatellar bursa, এটা কাদের হয়? যারা এরম করে হাঁটু গেড়ে বসে এইখানটায় ইনফ্লামেশন হয়, সাবকিউটেনিয়াস ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সা। ক্লার্জিম্যানস, যাজক যারা, ফাদার, তারা এরম করে বসে অনবরত তারা রোজ এরকমভাবে প্রেয়ার করে। সো এখানে যখন ইনফ্লামেশন হয় তাদেরকে বলা হয় ক্লার্জিম্যানস নি, ক্লার্জিম্যানস নি। তা আবার বলছি, তার মানে এই নয় যে শুধু ফাদাররা পেশেন্ট হবে, আমারও হতে পারে। যখন হবে তখন বলবো তোমার ক্লার্জিম্যানস নি হয়েছে, বা মেডিকেল টার্মে ওদিকে যাবই না, ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সাইটিস হয়েছে, সাবকিউটেনিয়াস ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সাইটিস হয়েছে। এই দুটোই তো আমাদের জানতে হবে, বুঝলে? ল্যাটারালে দেখতে পাচ্ছ তো, বার্সা ডিপ টু ল্যাটারাল বিটুইন ফিউলার, এইগুলি সব পড়তে হবে। অ্যানসেরাইন বার্সা যেটা বলে দিলাম আমি, ওটা লাল দিয়ে লিখেছি এই কারণে ইম্পর্টেন্স বোঝানোর জন্য। এই বার্সা ডিপ টু মিডিয়াল হেড অফ গ্যাস্ট্রোক্রিমিয়াস, এটা কমিউনিকেটস উইথ দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি। এগুলি সমস্ত বইতে আছে, পড়ে নেবে। আচ্ছা, এবার রিলেশন। অনেক সময় লং কোশ্চেন থাকলে ছট করে একটা লিখে দেয় রিলেশন। রিলেশন খুব ইজি। সামনের দিকে রয়েছে তোমার লিগামেন্টাম প্যাটেলি, স্কিন সুপারফিশিয়াল ফাসা, লিগামেন্টাম প্যাটেলি। পেছন দিকে রয়েছে, তুমি তোমরা যখন পপলিটিয়াল ফসা করবে তখন দেখবে আর ঝামেলা হচ্ছে না, কারণ অল দ্য স্ট্রাকচার এই জায়গাটাই পপলিটিয়াল ফসা। সুতরাং পপলিটিয়াল ফসা স্ট্রাকচারস, এই যে এখানে গ্যাস্ট্রোক্রিমিয়াস, ল্যাটারাল হেড, মিডিয়াল হেড অফ গ্যাস্ট্রোক্রিমিয়াস, টিবিয়াল আর্টারি, tibial artery, tibial and vein, বাস এইগুলি ল্যাটারালি থাকছে। টিবিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট আর হচ্ছে সেমিটেন্ডিনোসাস মিডিয়ালি, এই মিডিয়ালি থাকছে টিবিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট অ্যান্ড সেমিটেন্ডিনোসাস, ল্যাটারালি ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট অ্যান্ড টেন্ডন অফ পপলিটিয়াস। এখন দেওয়া উঠে গেছে, তাও একটু পড়ে রাখবে। তাদের মধ্যে অ্যান্টিরিয়রলি দেখতে পাচ্ছ কোনো ঝামেলা নেই। কি আছে? কিছুই নেই। স্কিন সুপারফিশিয়াল ফাসা, ডিপ ফাসা, লিগামেন্টাম প্যাটেলি, প্রিপ্যাটেলার বার্সা, ফিনিশ। পেছন দিকে পপলিটিয়াল ফসা যখন পড়বে নেক্সট সপ্তাহে, দেখবে অ্যাজ ইজি লাইক এনিথিং। পপলিটিয়াল ফসার লোয়ার বাউন্ডারিটা বলে আর আপার বাউন্ডারি মিলেই হচ্ছে। সেমিটেন্ডিনোসাস, সেমিমেমব্রেনোসাস, ল্যাটারাল হেড অফ এদিকে হচ্ছে বাইসেস ফিমোরিস, এদিকে ল্যাটারাল হেড অফ গ্যাস্ট্রোক্রেমিয়াস, মিডিয়াল হেড অফ গ্যাস্ট্রোক্রেমিয়াস আর প্ল্যান্টারিস। আর কন্টেন্ট হচ্ছে টিবিয়াল নার্ভ, পপলিটিয়াল আর্টারি, পপলিটিয়াল ভেইন। খুব সহজ। নি জয়েন্টের ল্যাটারালি ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট অ্যান্ড পপলিটিয়াস, আর মিডিয়ালি হচ্ছে টিবিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট অ্যান্ড সেমিটেন্ডিনোসাস। শেষ। তো জয়েন্ট এটা দিলেও পারার কথা। ব্লাড সাপ্লাই of knee joint, there is a question sometimes, the arterial circle around the knee joint is very important. এই যে যত ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, যখন knee joint এ সাপ্লাই করে, when these blood branches of the blood we supply the knee joint, we call genicular artery or genicular branch. এখানে ইম্পর্টেন্ট ভেসেল কি আছে? মেইনলি ফিমোরাল আর্টারি,
আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ভেসেল আছে ব্রাঞ্চ অফ ফিমোরাল আর্টারি, ল্যাটারাল সার্কামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি, মিডিয়ালটা নয়, মিডিয়াল মেইনলি সাপ্লাই দ্য হিপ জয়েন্ট, lateral also hip joint also supply and laterally give a long downward branch we call descending genicular artery. Femoral artery also give a genicular artery, descending branch. So all this artery make a circle around the knee joint and as well as recurrent artery of the anterior tibial, recurrent artery from the posterior tibial, circumflex fibular branch of the posterior tibial artery, all supply the knee joint. তাহলে কে কে সাপ্লাই করছে? femoral artery genicular branch, descending genicular artery of the lateral circumflex femoral artery এদিক দিয়ে যাচ্ছে, কেমন? আর কি? এদিকে anterior tibial artery and posterior tibial artery. Anterior tibial artery রয়েছে নিচে, সুতরাং if it gives supply the anterior tibial artery going from above downwards, so if it try to supply the knee joint, it gives a branch opposite in direction, তাই তো? anterior tibial artery popliteal artery থেকে ভাগ হচ্ছে, এরম নিচে যাচ্ছে, আর এইখানটা ধরো knee joint রয়েছে, if it is give a branch, it the direction of this artery is downwards, but if it gives a branch, it must go upwards. As it goes upwards, whenever any branch goes upwards, we call recurrent laryngeal nerve, recurrent, down থেকে উপরে উঠছে, সুতরাং এটা আমরা দিচ্ছি recurrent genicular branch of the anterior tibial artery, আর posterior tibial artery থেকে একটা ব্রাঞ্চ দেয়, তাকে বলে circumflex fibular artery, কেমন? সুতরাং these are the branches which supply the femoral branch. Nerve supply 10 nerves, ডিটেলস জানার দরকার নেই, শুধু জানবে মেইনলি সাপ্লাইড বাই দ্য ফিমোরাল নার্ভ, টিবিয়াল নার্ভ, কমন পেরোনিয়াল নার্ভ অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অবটুরেটর নার্ভ gives a genicular branch from its posterior division. এই লাইনটা মনে রাখবে। ফিমোরাল নার্ভ সাপ্লাই আমি কি বলেছিলাম? শর্টকাট অ্যান্ড কোয়াড্রিসেপ, মনে আছে? কোয়াড্রিসেপ মানে কি? কোয়াড্রিসেপস আর স্যাফেনাস নার্ভ হচ্ছে ওটার সেন্সরি ব্রাঞ্চ। এই যে কোয়াড্রিসেপস মাসলকে দিচ্ছে রেক্টাস ফিমোরিস, ভাস্টাস মিডিয়ালিস, ভাস্টাস ল্যাটারালিস অ্যান্ড ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস, এই ওরা মাসলকে সাপ্লাই করে, ওই মাসলকে পিয়ার্স করে দিয়ে সাপ্লাই দ্য নি জয়েন্ট। মেইনলি দ্য ভাস্টি, 3 ভাস্টি থেকে নেয়, রেক্টাস ফিমোরিস থেকে আসে না। Except rectus femoris, all the vasti supplied by the femoral nerve gives a tweak to the knee joint. Similarly, obturator nerve has got an anterior division and posterior division. Anterior division and posterior division এর কোন মাসল ভাগ করেছে? কার? বলো। হ্যাঁ, কিছুটা আপার পার্ট, মেইনলি ঠিক বলেছে কিছুটা, কিন্তু লোয়ার পার্টে তো পেকটিনিয়াস নেই, অ্যাডাক্টর ব্রেভিস। দ্য অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন পাসেস ইন ফ্রন্ট অফ অ্যাডাক্টর ব্রেভিস, অ্যাডাক্টর লঙ্গাস অ্যান্ড অ্যাডাক্টর ব্রেভিস। এই যে আমি একটু বলে নেই ইচ্ছে করি যাতে তোমাদের রিক্যাপিচুলেশন হয়ে যায়, এই মিডিয়াল সাইডে 3টে অ্যাডাক্টর মাসল রয়েছে। অ্যাডাকশন মানে কি? এই মাসলটা করছে কি কি? অ্যাডাক্টর লঙ্গাস, অ্যাডাক্টর ব্রেভিস অ্যান্ড লার্জেস্ট মাসল adductor part of the adductor magnus. হ্যামস্ট্রিং পার্টটা রয়েছে এইদিকে, এই জায়গাটায়, এই দিকটা পেছনে, adductor magnus. সুতরাং adductor longus, adductor magnus, এই adductor brevis and adductor magnus all are supplied by the obturator nerve, except hamstring part is a component of which group of muscle? Hamstring group of muscle. কোশ্চেনের মধ্যেই আনসার আছে। So which is supplied mainly by the tibial division of the sciatic nerve. বারবার একটু রিক্যাপিচুলেট করে নিচ্ছি, কেমন? আমারও রিক্যাপিচুলেট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে গেল, এবং অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন অ্যান্ড পস্টেরিয়র ডিভিশনের মধ্যে রয়েছে অ্যাডাক্টর ব্রেভিস মাসল ইন অবটুরেটর নার্ভ, অ্যান্ড পস্টেরিয়র ডিভিশন থেকে একটা ব্রাঞ্চ হি সাপ্লাই দ্য নি জয়েন্ট। আবার আর কি দিচ্ছে? টিবিয়াল নার্ভ থেকে 3টে, কমন পেরোনিয়াল নার্ভ থেকে 3টে জেনিকুলার ব্রাঞ্চ দিচ্ছে।
তাহলে টোটাল 10টা। ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্ট একটাই এর মধ্যে। কি ইম্পর্টেন্ট? হিপ জয়েন্টে what is this nerve supply of hip joint? Both by tibial nerve, that femoral nerve and obturator nerve. Hip joint is supplied by femoral nerve and obturator nerve. Knee joint is also supplied by femoral nerve and obturator nerve. So that if there is a pathology of the hip joint, pain may be referred to the knee joint, though the knee joint is normal. Referred pain. Appendix is supplied by the T10 segment of the spinal cord. Similarly, the umbilicus, skin is supplied by the T10 segment of the umbilical cord. So, appendicular pain is referred to the skin, umbilicus, around the umbilicus first. এটাকে কি বলি? Referred pain. Heart, এখানে রয়েছে, pain is referred to the medial side of the arm, T1 segment. এগুলিকে বলা হয় রেফার্ড পেন। কারণ ভিসেরা খুব একটা ভালো লোকালাইজ করা যায় না পেন। স্কিনে যেটা রিপ্রেজেন্ট করে ইট ইজ মোর পেন, মানে পেশেন্ট বলবে যে আমার এই হার্টে ব্যথা, কিন্তু দেখাতে পারবে না যে এক পয়েন্ট দিয়ে। কেউ যদি হার্টের ব্যথা বলে এইখানটায় ব্যথা, হার্টের ব্যথা নয়, সে দেখাবে এরমভাবে হচ্ছে, কারণ ভিসেরাল পেন ইজ পোরলি লোকালাইজড। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জেনে রাখবে, ক্লিনিক্সে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে রেফার্ড পেইন অ্যান্ড রেফার্ড পেইন। এটা তোমাদের বারবার জানতে হবে, সেগমেন্টাল সাপ্লাই এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। So hip joint and knee joint, as they have got both supplied by the femoral nerve and obturator nerve, so any hip joint pathology may refer to the knee joint. Any knee joint pathology pain may be referred to the hip joint. সুতরাং পেশেন্ট বলবে নি জয়েন্টে হিপ জয়েন্টে গন্ডগোল হয়েছে, কিন্তু বলছে পায়ে ব্যথা। আমরা তো এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা ভালো করে নি দেখছি, কিছুই নেই, রয়েছে হিপ জয়েন্টে প্যাথোলজিটা। সুতরাং এটা একটা ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ সাপ্লাই। আচ্ছা, নার্ভ সাপ্লাইয়ের মধ্যে আরেকটা আমি বলে নেই, কোথাও নেই, নি জার্ক। ফিজিওলজিতে পড়েছো রিফ্লেক্স আর্ক। whenever tendon is stretched, when we stretch the tendon, for example এরম করে স্ট্রেচ করা হলো পাটাকে করে, and make a jerk on the ligamentum patelli, sudden extension occur. This is known as the knee jerk or patellar reflex. কেমন দেখবে সব সময় করে, টু নো দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য নার্ভস অ্যান্ড দ্য স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট। কেমন এই নি জার্কে যখন আমরা স্ট্রেচ করছি, এটার অ্যাফারেন্ট মানে যেটা স্পাইনাল কর্ডে নিয়ে যাচ্ছে ইজ অলসো বাই দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ফিমোরাল নার্ভ। যখনই স্ট্রেচ করে এখানে যেই হ্যামার দিয়ে মারছি, লিগামেন্টাম প্যাটেলা স্ট্রেচড, মারছি লিগামেন্টাম প্যাটেলা স্ট্রেচ হচ্ছে, সেই রিফ্লেক্সটা it goes to the spinal cord. Then spinal cord order the quadriceps muscle to act. কিছু একটা হয়েছে, কুইকলি অ্যাক্ট করো, ব্রেনে যাওয়ার সময় নেই। কেন এখানটায় স্ট্রেচ হলো, সাথে সাথে তুমি সোজা করো, তুমি পড়ে যাচ্ছ বোধহয়। সুতরাং quadriceps muscle act by extension, and this is known the knee jerk. And the spinal cord segment, এটা লিখে রাখো L3 and L4. So if knee jerk is absent, there may be higher center, the L3 L4 segment is affected. আর knee jerk যখন exaggerated হয়, ব্যাপারটা কি হয়, হায়ার সেন্টার, এই যে আমাদের ব্রেন, তাকে আমরা বলি হায়ার সেন্টার, একটু বলে নিচ্ছি। হায়ার সেন্টার মেক্স এ ইনহিবিটরি এফেক্ট অন দ্য স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট। মানে হায়ার সেন্টার এক্সেসিভ যাতে কিছু কাজ না করে স্পাইনাল নিজের ইচ্ছেতে, তার জন্য ওটাকে ইনহিবিট করে রাখে, ইট কজেস ইনহিবিশন। সো ইফ
higher center is damaged in upper motor neuron lesion, this innervation effect is gone. So, when you stretch spinal cord segment excessively, the knee jerk is suddenly jerky হয়, আমরা বলি exaggerated knee jerk. এগুলো এখন দরকার নেই, জাস্ট আমি বলে দিলাম। শুধু মনে রাখবে স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট ইজ ইনভলভ L3, L4 segment. Actually, extension is involved by the L3, L4 segment and flexion is L5 and S1 segment of the spinal cord. তাহলে আস্তে আস্তে আমি কিন্তু ক্লিনিক্সগুলি বলে দিচ্ছি। লকিং আনলকিং বলে দিয়েছি। আর মাসলস কজিং এক্সটেনশন ফ্লেকশন সবই জানো। এক্সটেনশন কে নি জয়েন্টের, হ্যাঁ, এক্সটেনশন অফ নি জয়েন্ট বাইসেপস। কি শিখছো তাহলে? হ্যাঁ, কে এক্সটেনশন কে? একজন বলেছে অল্প, কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস। এই মাত্র তো নি জার্ক পড়ালাম। এক্সটেনশন অফ দ্য নি জয়েন্ট ইজ দ্য কোয়াড্রিসেপস, রেক্টাস ফিমোরিস, ভাস্টাস মিডিয়ালিস, ভাস্টাস ল্যাটারালিস, ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। ফ্লেকশন কে করে বলো? শুধু বাইসেপস ফিমোরিস। হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ অফ মাসল, হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ অফ মাসলের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ইট কজেস এক্সটেনশন অফ দ্য হিপ জয়েন্ট অ্যান্ড ফ্লেকশন অফ দ্য নি জয়েন্ট। সুতরাং অল দ্য ফ্লেকশন is caused by the hamstring group of muscles. And popliteus muscle. Medial rotation mainly by the popliteus muscle. Active, আগেই বলেছি, আরেকবার বলে নিচ্ছি। নি জয়েন্টে দেয়ার আর টু টাইপস অফ রোটেশন। একটা কি আগের দিন বলেছিলাম, অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন। নি জয়েন্ট যখন এক্সটেনশন করছে লাস্ট 30 ডিগ্রিতে দেয়ার ইজ অ্যান, ওয়েন দ্য ফুট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন অফ দ্য ফিমার। মনে পড়ছে কি? অ্যান্ড কজিং লকিং, which usually doesn't involve no muscles, only bony surface and ligaments and continued traction of the quadriceps muscle causing this rotation. It occurs automatically. Kintu semiflex knee joint e etake bole semiflex, we can rotate knee joint about 30 degree, more than 30 degree, 40 degree obdi korte pari. And this rotation is caused by the popliteus muscle assisted by sartorius, gracilis, semitendinosus, semimembranous, and lateral rotation only done by the biceps femoris muscle. ভালো করে লিখে রাখো, নি জয়েন্টের মাসল কজিং মুভমেন্টস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাসলস কজিং মুভমেন্ট অফ দ্য নি জয়েন্ট আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটাও যেন ভুল না হয়। এরপরে লাস্ট পার্টে চলে যাচ্ছি, কয়েকটা ক্লিনিক্সের কন্ডিশন যেটা পরীক্ষায় দেয়। ভেরি কয়েকটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন যাচ্ছি, অনেকগুলি বলে দিয়েছি। লাস্ট পার্ট অফ দিস নি জয়েন্ট ইজ which there are two menisci, lateral meniscus and medial meniscus, which meniscus is prone to injury. Especially যারা ফুটবল খেলে, রাগবি খেলে, অ্যাথলেটস, বডি স্পোর্টস গেম, তাদের there is an always chance of this type of knee joint injury, of which meniscal injury sometimes happen. And there are two menisci, lateral meniscus and medial meniscus, of which question is that which meniscus is prone to injury and why? Answer is medial meniscus is prone to injury.
বাকি না, প্রথম কোশ্চেনটা, বাকিগুলি বাদ দাও, শুধু প্রথম কোশ্চেনটার অ্যান্সার বলছি, ওগুলি দেখো না এখন, যেটা ব্রড টাইপে লেখা রয়েছে ওটাই। হোয়াই মিডিয়াল মেনিসকাস ইজ প্রোন টু ইনজুরি? তার কারণ হচ্ছে দেয়ার আর মেইনলি টু। একটা কারণ হচ্ছে ব্যাড এফেক্ট অফ মেনিসকাস, আরেকটা হচ্ছে গুড এফেক্ট অন ল্যাটারাল মেনিসকাস। ব্যাড এফেক্ট কি? ধরো এইটা দুটো বনি সারফেস, এটা একটা, এটা একটা, এটা হচ্ছে মেনিসকাস। এবার অনবরত যদি কম্প্রেসিভ ফোর্স হয়, কেমন? দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ড্যামেজ। আমি যদি চাপ বেশি পড়ে এখান দিয়ে, কেমন? দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ড্যামেজ, হ্যাঁ তাই তো? আর যখন চাপ পড়ছে, এই যদি পুট করে সরে যেতে পারে একটুখানি, তাহলে ড্যামেজটা কমে গেল, কেমন? মিডিয়াল মেনিসকাসের মুভমেন্ট রেঞ্জ ইজ ভেরি পুয়ার। কেন? ইট ইজ অ্যাটাচড টু দ্য ভায়া ক্যাপসুল টু দ্য স্ট্রং মিডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট। বারবার বলছিলাম তার জন্য। মিডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট ইজ এ ফিক্সড স্ট্রাকচার, তার সাথে এই মিডিয়াল মেনিসকাস লেগে আছে, ফলে চাইলেও পারছে না। যেখানে কম্প্রেশন হচ্ছে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, পারছে না। কেন? ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য ভায়া ক্যাপসুল। এখানে ক্যাপসুল, ক্যাপসুলের পরে মিডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্টের সাথে অ্যাটাচড, ফলে চাইছে, পারছে না। ফলে কম্প্রেশন ফোর্স, ইট কজেস কম্প্রেশন। প্লাস anterior horn of the medial meniscus so compression force করে দিতে পারে। এটা না লিখলেও হবে, শুধু মনে রাখতে হবে যে medial meniscus is strongly attached to the medial collateral ligament through the capsule, so that its movement is restricted. When during compression force occurs, it cannot move out from the compressive area. But lateral meniscus এর ক্ষেত্রে আগেই বলেছি, fibular, it is not attached to the fibular collateral ligament. If it is a lateral meniscus, fibular collateral ligament, it is a lateral meniscus, it is not attached to the fibula. এখানে দেখো গ্যাপ আছে, and গ্যাপের মধ্যে মাসেল আর নার্ভ আছে, সুতরাং it is not, this meniscus is not attached to the fibular collateral ligament. আরেকটা কি বলেছিলাম, এই যে lateral meniscus posterior end is attached to the popliteus muscle. So lateral meniscus posterior end is attached to the few fibers of the popliteus muscle. So whenever compression occurs, popliteus muscle pulls the lateral meniscus from the area of the compression, mainly in the anterior end. যেই compression হচ্ছে, এটা ধরো lateral meniscus, আর এইটা হচ্ছে আমার popliteus muscle, কেমন? এই যে দেখো, এই compression হচ্ছে, popliteus muscle টেনে নিচ্ছে। medial meniscus এ কোনো popliteus নেই, plus it is attached to the tibial collateral ligament. পারছে না, চাপ খেয়ে ভেঙে যাচ্ছে। সবসময় হচ্ছে না, যাদের খুব কম্প্রেশন ফোর্স হয়, রেগুলার করে, তাদের হয়। সো মিডিয়াল মেনিসকাস ইজ প্রোন টু ইনজুরি। আরেকটা কোশ্চেন আগের দিন বলেছিলাম যে কোয়াড্রিসেপস এক্সারসাইজ অ্যান্ড নিউট্রিশন অফ দ্য মেনিস্কি, nutrition of the meniscus is maintained by the synovial fluid mainly in adult, except peripheral part which is supplied by the some vessels, a diffusion from the capillaries. And synovial fluid nutrition is well maintained when we do exercise. Prolonged immobility restrict the nutrition. So jara prolonged immobility jabe, meniscal damage will occur. সুতরাং আমরা সব সময় বলি
এক্সারসাইজ করতে, স্পেশালি কোয়াড্রিসেপস এক্সারসাইজ। ইমোবিলিটি ইজ ডেঞ্জারাস টু নি জয়েন্ট। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন রয়েছে, আনহ্যাপি ট্রায়াড এবারে দিয়েছিল, এবারই বোধহয় দিয়েছিল নাকি গতবারে। আনহ্যাপি ট্রায়াড অর টেরিবল ট্রায়াড, স্পেশালি কন্ট্যাক্ট গেম, ফুটবল, রাগবি, এগুলি যখন কন্ট্যাক্ট গেম হয়, ফুট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড, হোয়েন মিডিয়ালি রোটেট হয় অর দেয়ার ইজ এন ল্যাটারাল সাইডে স্ট্রেচ হয়, এদিক দিয়ে কেউ হিট করলো অ্যান্ড পাটা এরকম ঘুরে গেল, মিডিয়ালি রোটেট হয়ে গেল পাটা, জবরদস্তি, আমি পারছি না কিন্তু খুব জোরে মারলে মিডিয়ালি রোটেট হবে। Concurrently, the three things, damage to the three things happen: tibial collateral ligament, anterior cruciate ligament, and medial meniscus, causing severe pain and swelling. And this is called the unhappy triad, jehetu tinte, or terrible triad. And meniscofemoral ligament also help to control the movement of the lateral meniscus. Next, if there is an damage to the articular cartilage, you know, the articulating surface is covered by articular cartilage. In old age, there is a degenerative changes, a damage to the articular cartilage. We call degenerative osteoarthritis. It's a very severe condition. এবং যেহেতু আর্টিকুলার কার্টিলেজ ইজ দেয়ার, হেয়ার আর্টিকুলার কার্টিলেজ ইজ দেয়ার, এই যে গ্যাপটা দেখছো, নর্মালি এরকম গ্যাপ কিন্তু নেই, এখানেও রয়েছে কি, এখানে একটা আর্টিকুলার কার্টিলেজ, এখানে একটা আর্টিকুলার কার্টিলেজ, কিন্তু দে আর নট রেডিওলজিক্যালি, দ্য কার্টিলেজেস আর নট সিন, রেডিওলজিতে কার্টিলেজ আসে না, তার জন্যই মনে হচ্ছে গ্যাপ, যে জয়েন্ট ক্যাভিটিতে এরকম গ্যাপ রয়েছে। নো, জয়েন্ট ক্যাভিটিতে গ্যাপ রয়েছে এইরকম, মিনিমাম জাস্ট এইরকম। তাহলে এতটা গ্যাপ কেন? এখানে কার্টিলেজ রয়েছে, দিস আওয়ার কার্টিলেজ রয়েছে, which is not visible on X-ray, so that this type of gap is present and this is normal. But here the articular cartilage is damaged, so that bones come down. As a result, there is a loss of damage and irregularity of the bone also. And this is a features of osteoarthritis. And during damage, some osteogenesis is stimulated, producing a সূচের মতো এখানে নিউ বোন ফর্মেশন হয়, তাকে বলে অস্টিওফাইটস। ইট ইজ এ সাইন অফ ডিজেনারেটিং অস্টিওআর্থ্রাইটিস, অস্টিওফাইটস। এই দেখো, নর্মাল জয়েন্ট স্পেস, লস অফ জয়েন্ট স্পেস। সুতরাং এখন এক্স-রে দেখলে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে যেটা অস্টিওআর্থ্রাইটিস কিনা। আর এইখানে দেখেছো অস্টিওফাইট ফর্মেশন হয়েছে, এইটা দেখো কত স্মুথ, আর এইখানে দেখো, এই দেখো অস্টিওফাইট ফর্মেশন হয়েছে। চোখ তৈরি করতে হবে। এই হাউসমেটস নি অর প্রিপ্যাটেলার বার্সাইটিস, আর রিপিট করছি না, এটা হচ্ছে ক্লার্জিম্যানস নি, দেখো প্যাটেলার নিচে হয়েছে, সাবকিউটেনিয়াস ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সাইটিস। Because this is infrapatellar bursitis situated between the tibial tabs and the skin. Patellar fracture, তাহলে আজকে আর হলো না, ওইটা মান্য হয়ে গেল। আচ্ছা, একটা ইম্পর্টেন্ট, প্যাটেলার ডাইরেক্টলি ব্লো করলে হতে পারে আর ইনডাইরেক্টলি তেও হতে পারে। আচ্ছা, একটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা বলছি, প্যাটেলা পড়েছো কি? না পারলে এটা অ্যান্সার পারবে না। একজন লোক হাঁটছে, হঠাৎ ওর ডান পাটা স্লিপ করলো, বাঁ পায়ের প্যাটেলার ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। ওয়াই? হ্যাঁ, কার পুলিং অফ টেন্ডারে তো হয়েছে, কেন হলো? এ স্লিপ করে গেল,
আর এ নর্মাল, এর পায়ের ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। হ্যাঁ, পড়ে যায়নি, এমনি করতে করতেই প্যাটেলা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, মানে দাঁড়িয়েই আছে তখন, এরম এরম করতে গিয়ে হঠাৎ দেখলে পায়ের প্যাটেলা ফ্র্যাকচার, সে পড়ে গিয়ে ফ্র্যাকচার হয়নি, তাহলে তো ডাইরেক্ট ইনজুরি হতো। ব্যাপারটাই হচ্ছে, আজকে আর ইয়েতে গেলাম না, তার জন্যই এটা তোমাদের পরীক্ষায় দেবে না আশা করি, তাই ইন্টারেস্টিং এর জন্য শেষ করছি। 5 মিনিট আছে। প্যাটেলার পস্টেরিয়র সারফেস মনে আছে? Patellar posterior surface is articulates with the, এই জায়গাটায় আর্টিকুলেট করে, and during flexion to extension patella moves, এরম ভাবে প্যাটেলা মুভ করে, and in posterior surface there are facets. These facets, there is an larger lateral surface and a medial surface by a vertical ridge. ভালো করে প্যাটেলার posterior surface দেখবে, there is a larger lateral and medial surface, again divided into number of compartments, lower compartment and upper compartment, lower lateral, upper medial, upper medial, upper lateral, and extreme medially there are 7th facet. তাহলে কটা ফ্যাসেট হলো? 1 1 2, sorry 1 2 2 3 3, মানে 6টা 7টা। It is called the 7th facet extreme medially. এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে পরীক্ষায়, অস্টিওলজিতে প্যাটেলা দেওয়া হয় ফ্রিকোয়েন্টলি। পড়নি এটা? পড়ে বলে দিচ্ছি, পড়ে নেই, এছাড়া প্যাটেলার আর কিচ্ছু নেই। অ্যান্ড ডিউরিং এক্সটেনশন, এটা মনে রাখবে, লোয়েক্স, আমরা যখন এক্সটেন্ড করে আছি, নর্মাল রেগুলার এক্সটেনশন, অনলি লোয়ার ফ্যাসেটস, শুধু এইটুকুনি জায়গা, ওপরে দুটো আসে না, দূরে থাকে ফিমার থেকে, comes in contact with the patella. Only lower 2 facet during extension comes in contact with the patella. তারপর আস্তে আস্তে যখন আমরা ফ্লেক্স করছি, যখন সেমি ফ্লেক্সডে, only middle 2 facet comes in contact, and flex condition এ upper 2 facets comes in contact, and extreme flexion এ 7th facet comes in contact. এটা হচ্ছে রুল। লো এক্স মানে এক্সটেনশনে লোয়ার ফ্যাসেট, সেমি ফ্লেকশনে মিডিল ফ্যাসেট, আর নর্মাল ফ্লেকশনে আপার ফ্যাসেট, আর এক্সট্রিম ফ্লেকশনে এইটা কাম ইন কন্ট্যাক্ট। আরেকটা জেনে রাখো, যখন আমরা একদম এক্সট্রিম এক্সটেনশন করছি, প্যাটেল ইজ টোটালি ফ্রি, নট অ্যাটাচিং টু দ্য ফিমার অ্যাট অল। এইবারে কি হচ্ছে দেখো, যখন আমরা হাঁটছি তখন একটা যখনই এক্সটেনশন করছে, এই পাটা উঠছে, কেমন? এই পাটা আগে, এটা ভালো করে লক্ষ্য করো, আমার এই পাটা স্লিপ করেছে, এটা আমি দূরে গিয়ে দেখাচ্ছি, এই পাটা স্লিপ করেছে, রাইট নি, আর লেফট নি হাঁটার আগে এক্সটেনশনে রয়েছে, তার মানে লোয়ার ফ্যাসেট কামস ইন কন্ট্যাক্ট, কেমন? এক্সটেনশনে রয়েছে, এটার ক্ষেত্রে বাঁ দিকে তাকাও, তারপরে এ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, এর পাটা উঠছে অটোমেটিক,
যখনই এটা এক্সটেনশন করছে ফ্লেকশন হচ্ছে, তারপরে এ তখন মিডিল ফ্যাসেটে এসেছে সেমি ফ্লেকশনে, তখন এই পাটা স্লিপ করে গেছে। যেই স্লিপ করেছে পড়ে যাওয়ার চান্স আছে, তখনই নেচার ব্রেন বলছে, খবর পেয়ে গেছে উইদিন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড, যেই পড়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যাও, ও তখন তাড়াতাড়ি চাইছে এক্সটেনশন করে দাঁড়িয়ে যেতে। তাহলে নর্মালি একটা ফোর্স অর্ডার করছিল এখান থেকে এখানে যাওয়ার, ঠিক একই মোমেন্টে ব্রেন অর্ডার করলো তুমি আবার এক্সটেনশন চলে যাও, মিডিল থেকে লোয়ারে চলে যাও। নর্মালি ও রেডি হয়ে গেছিল, একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে অলরেডি, হ্যামস্ট্রিংকে অর্ডার করে দিয়েছে যে গো টু দ্য আপার ফ্যাসেট, সাথে সাথে ব্রেন এবার কোয়াড্রিসেপসকে এক্সারসাইজ করছে, অর্ডার করছে ছাদ এক্সটেনশন হও। এই দুটো ফোর্সের মাঝখানে গিয়ে প্যাটেলা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো কি? হ্যাঁ, নর্মালি যখন আমরা এরকম করছি এক্সটেনশন থেকে ফ্লেকশনে যাচ্ছি, লোয়ার ফ্যাসেট, মিডিল ফ্যাসেট, আপার ফ্যাসেটে হবে। ব্রেন অর্ডার করলো হ্যামস্ট্রিং মাসলকে আস্তে আস্তে অ্যাকশন করো, পাটা যাতে এরকম হয়। সুতরাং প্যাটেলাতে লোয়ার থেকে ও মিডিলে গেছে, এই পাটা স্লিপ করেছে। ব্রেন তখন অর্ডার করলো এই পড়ে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে যাও, তাই তো? আমরা যদি ফ্লেকশন করেই থাকতো তাহলে পড়ে যেতাম, তো এ যদি দাঁড়িয়ে যেতে পারে তাহলে পড়বো না। তখন ব্রেন অর্ডার করলো কোয়াড্রিসেপসকে তুমি আবার লোয়ার ফ্যাসেটে চলে যাও। যেই লোয়ার ফ্যাসেটে গেছে এদিকে অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছে, দুটোর মাঝখানে মিডিলে ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। So beautiful example of indirect violence. Thank you.